You see that one example, how to call one function, one program to another program. First I am creating one program, hash include stdio.h, hash include conio.h, just I am creating with header files, void something function name add to, what is my variables, int x, int y, some function I created. Now here I want to print off that, here I want to print off these, printf. Now I want to calculate with addition is percentage d. Now I want to use with x plus y addition expression to use. After that I used with one more function, void subtraction I used, void subtraction. One more function I used, int x, int y. Now here which I want to call now, printf, subtraction to be print, percentage d, x minus y. Now you see in this program, first I created with one function add 2 and one more function is subtraction of 2. Add 2 function I have, addition is percentage d x plus y, and one more function is subtraction is percentage d x minus y. But in this program there is no main. Here I am not writing any main function, user defined functions. In this program I created only user defined functions. I want to save this program separately, I want to save. Now I want to save this program now, sub.c. Now this program there is no main function, I cannot compile here, just a sub.c. In this sub.c I have the only functions, user defined functions. Now I want to create the another program, main program I want to create, main. In this main program I want to call. How to call that? Hash include, here generally stdio.h, hash include stdio.h I used, hash include conio.h. Now here I want to use with hash include program name. Which program I want to call? Sub.c, sub.c. Sub.c already existing program that I want to call. Under this program I want to call with void main. Sub.c function I want to call here, int x is 10, y equal to 5, CLR SCR, clear screen. Now I want to call the function. Which function I want to call? Add to function x comma y. One more function I want to call subtraction of x comma y. After that get ch to end of the main. But this program I want to save main.c. This program I want to save main.c. You see that actually I am in the main.c. Under main.c sub.c calling. Under sub.c which functions already there? Add to function, sub2 function. Now these two functions how it is calling? Through the sub.c. Link will be calling. Now I want to save it. Now I want to compile this. Now I want to compile this program now, check it, main.c program. First I want to open that sub.c. I want to open the sub.c program. Just I compile, but I can't run this. Just I compile, I can't run. After that I want to open this main.c, then I compile that, yes. What is the answer coming? Addition is 15, subtraction is 15. You check that debugging process here, F7 button, first main starts. Under that x and y, clear screen, add to x comma y. This function calling at main.c, but it is opening with the sub.c. Internally sub.c add to function calling. Again come back to the main.c. Internally sub2 function calling, that is on sub.c. Finally get the answer. Now finally this is my discussion about how to call the function, how to call the functions from one program to another program. How to call to the function from one program to another program? Just you have to create one program sub.c. In that I created some functions. How to call to another main program? Hash include main.c.
hash include in the double quotes, sub dot c. How to call one program to another program in the double quotation program name dot c. Then only how to call this. At the time subprogram, all functions are calling to the main programs. Now today I discussed with one important concept, macro. I discussed pre-process commands, and one more is how to call one program functions into another programs with the help of hash include. Today I want to stop this session now. In the next session I discussed with structures. I started in the next session. Thank you for this video. Hello everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. In the earlier session, we were discussing what is meant by a multiple, what is meant by a factor, and what is meant by highest common factor, and then least common multiple. So we started with the factors, and then we understood how it works, and I told you, like, in a table, let's say for example in a 2 table, 2 into 1 it is 2, 2 into 2 it is 4. The LHS, the elements which are in the left hand side of the table, which are nothing but the factors, and the elements which are in the right hand side, those are the multiples. And we have discussed how highest common factor HCF works and how GCD method works, and in this class we are going to discuss how least common multiple works, LCM, how it works, and what are the types of questions that you'll get it in the examination. Me exams lo me any types of questions LCM మీద వస్తాయి అవన్నీ questions ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. Let's see the first question. Find the LCM of 42, 63, 231. It's a very basic question. I repeat the question. Find the LCM of 42, 63, 231. LCM of 42, 63 and then 231. All right, now this is a very basic question. Inside, see here, we can do it in two different ways. Either we can go with the combined factorization method. Factorization method meeku already explain chesanu how it works. Either we can go with the factorization method, or else we can individual ga factorize chesi 42 ni and then 63 ni and then 231 ni individual ga factors chesi meer map cheskunna fine, ledu combined ga factorize cheskunna okay. So for this kind of numbers, 42, 63, 231 ikkada numbers meer chusinattlaithe, so 231 we don't know exactly which number to start with, so it is better if we go with the individual factorization method. Let's say for example, let's factorize 42. First 42 ni factorize cheddam, and then let's factorize 63, and then let's factorize 231. All right, now so I'm going to start the factorization method for 42. It's like 2 and it is like 21, and then 3 and then 7. Fantastic. Now what are the factors here? 2 into 3 into 7. These are the factors of 42. All right, keep it aside. Now let's factorize 63. So 3, it is easy, and then it is 3 into 21, and then once again 3, 7, which is once again 3 into 7. These are the factors of 63. Now let's factorize 231. This factorize chese chudam, like how it goes. And then see here it is 231. Now we need to check whether, see, 231 is absolutely not divisible by 2, and so we should look for the another number. What's the next number? Probably 3. Let's try and check. It's like 231, probably 3, and 3 7s are 21. Am I right? And then 2 and then 1, and once again, so 377, and fantastic. Once again it's like yes, so it is divisible by 3. Let's start with 3. So 3, and here the number is 77. So 77 into 3, which is nothing but 231. Good. Now if you observe, so 77, it is easy for me. Let me start with 7, and then it is 11. So what are the factors? 3 into 11, 7 into 11. All right, now I have factors for 42, I have factors for 63, and then I have factors for 231 as well. Now, so ee factors ni ela raskuntunnanante, first thing 2 into 3 into 7 and raskuntunnanu, and then 3 into 7, and then finally it is 3 into 7 into 11. All right, now so దీంట్లో మనం చెక్ చేసినట్లయితే, let's see, దీన్ని ఇంకొంచెం చేంజ్ చేసుకుంటే it is like 2 into 3 into 7. Good. And here it is 3 square into 7, and then here it's like 3 into 7 into 11. So దీన్ని నేను మీకు అర్థమయ్యేటట్టు మళ్ళీ ఇంకొక
ఇంకొక లైన్లో రాశాను. సో 2 into 3 into 7 and then ఇది 3 square into 7 and then 3 into 7 into 11. Okay, now guys, just consider all the 3 and just check write down all the factors. అన్ని factors మీరు రాసినట్లయితే we have 2 and then we have 3 and then we have 7 and then we have 11. వీటన్నిటిలో ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ మొత్తం మీరు సెపరేట్గా నోట్ చేసుకోండి. వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దేర్? 2 and then 3 and then 7 and then 11. Now, so 2 యొక్క హైయెస్ట్ పవర్ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే 3 ఫ్యాక్టర్స్లో 2 ఒక ప్లేస్లో మాత్రమే ఉంది. సో లీవ్ 2 యాజ్ ఇట్ ఇస్. అండ్ దెన్ మీరు ఈ ప్లేస్లో చూసినట్లయితే వీ హ్యావ్ 3 in the first and then 3 square in the second and 3 in the last. Probably I'm going to consider 3 square just because in order to take the LCM I just consider the highest power of 3, which is nothing but 3 square. And then మీరు చూసినట్లయితే 7 is there in 7 మాత్రమే. ఇక్కడ 7 power 1, this is 7 power 1 and this is 7 power 1. No changes at all. So here it is finally. Now it is obviously 2 into 3 square is 9 and which is nothing but 7 into 11. Okay, now 2 9 which is nothing but 18 and which is 77. Alright, so 18 into 77 if you multiply, which is nothing but 1386 is your final answer. So 1386 acts as the LCM of 42, 63 and then 231. Now let's see the next question. Find the LCM of 305, 406, 507. I repeat the question. Find the LCM of 305, 406, 507. Alright guys, see, if you look at this kind of questions, the LCM find out cheyalante, we need to understand, so with which number this 305 is divisible and with, and so 305 is divided by which number, and 406 is divisible by what, and 507 is divisible by what. And see, this is a question mark just because. So once again, individual factorization method మీరు తీసినట్లయితే, let's say 305 and then 406 and then 507. Alright, if you ask me, is this easy for us to do the individual factorization here? Of course it is no, it's going to be hard just because 305 is okay, we can start with 5 and we can divide and go ahead, and 406 is okay, we can we can start with 2 and then divide. And if we talk about 507, see, we don't know with which number 507 is divisible. Alright, so usually divisibility conditions అనేది ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందంటే, when it comes to factorization method we start with 2. Okay, 2 తో చెక్ చేస్తాం, and then if not 2 then with 3, if not with 3 and then with 5, not 4, just because 4 once again is the multiple of 2 kabatti we start with 5, and 5 if not 6 kaadu, we'll check with 7. This is how it goes on. So ఈ పర్టికులర్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ అనేది ఇట్స్ టైమ్ టేకింగ్. ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్క నెంబర్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేసి ఆన్సర్ తీసుకురావడం. ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఈ 305, 406, 507 నెంబర్ చూసారు అంటే ఒక నెంబర్తో ఇవన్నీ డివైడ్ అవుతాయా అని మీరు తెలుసుకోవడానికి ఇట్ టేక్స్ టైమ్. బట్ వేర్ యాజ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ we will not be having that much time to research all these things. In such case, have to solve these type of question, and we know that we need to find out the LCM of 305, 406 and 507. Let's look at the options once. Okkar meer options chusinattlaite 62781810 and then 62781800 and then 62781810 and then 62781820 and then 62781840. These are the options. And guys, I'm going to give you a shortcut here. It's a kind of technique, it's called as the digit sum technique. Alright, this digit sum technique you can utilize, you can implement only when you have the options. Option ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ పర్టికులర్ టెక్నిక్ ని మీరు యూస్ చేయగలుగుతారు. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్స్ fill in the blanks, not possible. But most probably whatever the questions that we are going to get in the aptitude examination, it's going to be MCQ. నేను మీకు ఫస్ట్ క్లాస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను what is my MCQ. MCQ is nothing but multiple choice questions. So most of the questions, not most of the questions, so questions usually in aptitude, they ask you to solve multiple choice questions. Very rarely, and very rare, like ఎప్పుడైనా మీకు 1-2 questions కానీ fill in the blanks, in the sense options లేకుండా fill in the blanks ఇవ్వచ్చు, but that is not frequently asked. MCQ is a frequently asked type of questions. Now how we are going to solve this kind of question? It is so simple. Now I need to find out LCM of 305, 406, 507. This is what my question. Now in order to find out the LCM for this type of numbers which are having 3 digits, usually I need to check. Let's see, మీకు ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసే ముందు ఐమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ షార్ట్ ఇంకొక చిన్న క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని చెప్తే, సో LCM of 6, 7, 8 అని చెప్పి తీసుకుంటాను. Let's see LCM of 6, 7, 8. Guys, if you see, these are like almost like I cannot say exactly co-prime, but these numbers next to next numbers,
am I right? So 6 7. So inka dini simple ga cheyalante, forget about this 8. Let's talk about 6 and 7. If I ask you what is the LCM of 6 and 7, obviously they are co-primes. Co-primes and chusaru ante, see 1 tappa inka ఏ నెంబర్ వాటికి ఫ్యాక్టర్ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్గా ఉండవు. 6కి చూసినట్లయితే 2 into 3, 1 into 2 into 3. 7ని మీరు చూసినట్లయితే 1 into 7. సో రెండు నెంబర్స్కి కామన్ ఫ్యాక్టర్ చూసారంటే 1. సో ఆబ్వియస్లీ కోప్రైమ్. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎల్సిఎం మీరు చేయడానికి మీరు ఏం చేస్తారంటే దీని ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ మీరు యూస్ చేయరు. సో ఎల్సిఎం ఆఫ్ 6 and 7 మీరు ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు? సింప్లీ 6 into 7 చేసేస్తారు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 7 6 are 42. So LCM of 6 and 7 is obviously 42. Am I right? The same applies here. So LCM of 305, 406 and 507. So these three numbers, by observing these three numbers, see, those are like almost like a co-prime, whereas they don't have any common factors. It is not possible for us to, factorize and do it. Okay, in such case, so yella 6 and 7 ki manaki direct ga multiple chestamo. I'm going to execute the same thing here. 305 into 406 into 507. This is going to be the answer. LCM. Alright, just because we don't have any common factors for 305, 406, 507, I'm going to multiply 305 into 406 into 507. So how I'm going to do this? Since I have the options with me in order to get the answer, no need to multiply the entire thing. I'm going to teach you the, that digit sum technique. Just observe. Guys, we have 3, we have 0, we have 5. Alright, I request you to add all the digits. Evitlo unna digits anniti meer add cheyandi. So which becomes 3 plus 0 plus 5. Alright, so let this multiplication symbol as it is, and then 4 plus 0 plus 6, and this as it is, and then 5 plus 0 plus 7. Alright, so ila add cheskunnarante. Now if you observe, this becomes 8. 3 plus 0, it's 0. 3 plus 0, it's 3, plus 5, it is 8 into, and 4 plus 0 is obviously 4, and then plus 6, it is 10. Alright, then into, and then 5 plus 12 is obviously, so 5 plus 7 is obviously 12. So now 305 has become 8, 406 has become 10, 507 has become 12, just adding all the digits in that particular number. Alright, now, so then once again, we have to convert these numbers into single digit numbers. It is so simple. 8 into alane unnayi. So it is 10, which is the 2 digit number. Once again, we need to execute the digit sum technique, which is nothing but 1 plus 0 into, and this is 1 plus 2. Once again, digit sum. Alright, now it is 8 into 1 into 3. 8 into 1 into 3. So 8 into 1 into 3 is obviously 24. Now once again, this is a 2-digit number. So whenever you get to see 2-digit number, more than 1 digit, you have to do the addition of that particular digits. So 2 plus 4, it becomes 6 finally. Alright, so the digit sum when it comes to 305 into 406 into 507, obviously the answer is 6. Alright, now if you execute the same kind of technique for the options as well, if you need to check for which option you're getting the 6 as a digit sum. Ante ela? So simple. Look at the first option. The first option is 62781800. Am I right? The first option is 62781810. Let's see that. Let's do the digit sum method here. So which is nothing but, guys, if you observe, 6 plus 2 is obviously 8. 8 plus 7, 15. 15 plus 8, 23, 24, 32. 32. How this works? So I'm going to explain here. Digit sum. So 6 plus 2 plus 7 plus 8 plus 1 plus 8 plus 0 plus 0. I repeat, 6 plus 2 plus 7 plus 8 plus 1 plus 8 plus 0 plus 0. Alright, 6 plus 2, it is 8. 8 plus 7, it is 15. And 15 plus 8, it is obviously 23. 23 plus 1, 24. 24 plus 8, it's 32. 32 plus 0, 32. 32. So finally 32. And once again, see, as I told you, it's a digit sum. Digit sum in the sense, we are not supposed to get a 2-digit number. So try to reduce it as maximum as possible. Try to make it as a 1-digit number. Once again, I'm going to make it as 3 plus 2, which is 5. Alright, but the digit sum for 305 into 406 into 507 is 6, and here it is 5, obviously. Not option 1, eliminate option 1. Look at the option 2, 62781810. I repeat, 62781810. Now it is 6 plus 2 plus 7 plus 8 plus 1 plus 8 plus 0. 1 plus 0. 1 plus 0. Alright, so 6 plus 2, how much? 6 plus 2, it is 8. 8 plus 7, it's 15. 15 plus 8, it is 23. 24. 32. 33. Fantastic. 33.
Alright, 33. So 33, 3 plus 3 మీరు చేసినట్టు digit sum once again execute చేసినట్టు 6. Alright guys, this is going to be your answer. So digit sum అనేది okay, you can ask me a question, sir మీ options లో digit sum చేసాం and then first one 5 వచ్చింది, second one 6. Alright, now 6 to stop చేయదు. If you have any doubts, you can proceed and find out for third and fourth option as well. What is the fourth option? If you look at the screen, it's 6278. It is 62781820. I repeat, it is 62781820. Let's do the digit sum for this. So it is 6 plus 2 plus 7 plus 8 plus 1 plus 8 plus 2 plus 0. In such case, 6 plus 2 it is 8 plus 7 15 23 24 32 and then it's 2 34. 34. So 34 ni manam digit sum cheste once again, add chese 3 plus 4 which becomes 7. Alright, 7. No. So our digit sum is 6. So it's not going to match. Now let's go with the last option, which is 627818. What is that? 40 or 30? Let's check. What is that? It's 1840. The fourth option, the same thing here. 6 plus 2 plus 7 plus 8 plus 1 plus 8 plus 4 plus 0. Alright, I repeat, 6 plus 2 plus 7 plus 8 plus 1 plus 8 plus 4 plus 0. Whereas 6 plus 2 it is 8, 8 plus 7 15, 23, 24, 32, 32 plus 4 36, 32 plus 4 36, whereas 3 plus 6 it's obviously 9. సో మీరు చూసినట్లయితే మనం డిజిట్ సమ్ చేసాం. క్వశ్చన్లో 305 into 406 into 507కి మనం డిజిట్ సమ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇట్స్ మల్టిప్లికేషన్. యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ డిజిట్ సమ్ ఓన్లీ వెన్ యూ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్. మీరు చేసేటప్పుడు మాత్రమే ఈ డిజిట్ సమ్. అన్ని ఎల్సిఎమ్స్కి నేను చేయమని చెప్పట్లేదు. ఎప్పుడైతే మీరు మల్టిప్లికేషన్ చేస్తారో అండ్ దెన్ ఆ మల్టిప్లికేషన్కి మీకు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో అప్పుడు మాత్రమే ఈ డిజిట్ సమ్ అనేది మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే వీ హ్యావ్ అ లాంగ్ మల్టిప్లికేషన్ విచ్ ఇస్ 305 into 406 into 507. దాన్ని మొత్తం నేను డిజిట్ సమ్ చేసి సింగిల్ డిజిట్కి తీసుకొచ్చాను విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 6. అండ్ రిమెంబర్ మీ ఆప్షన్స్లో కూడా ఏదైతే ఈ డిజిట్ సమ్ని 6ని ఎగ్జిబిట్ చేసిందో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఆప్షన్. అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఎ క్వశ్చన్, సార్ వాట్ ఇఫ్ మాకు 3 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉండి ఆ 3 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ లేక 4 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ నాకు 6 అనే సమ్ని ఇస్తుందంటే నో, ఇవ్వదు. ఆల్రైట్, దిస్ ఇస్ హౌ దే క్రియేట్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దాట్. ఆల్రైట్, అండ్ or else if you can go with no last digit multiplication 5 into 6 into 7 మీరు చెక్ చేసి కూడా చేయొచ్చు. No need to worry at all. It is going to be easy. You can trust me. Alright. So ఈ 4 options లో ఒక ఆప్షన్ మాత్రమే ఈ digit sum ని satisfy అవుతుంది. That is going to be the option. And for cross checking, you can just like use your calculator, your mobile phones, whatever you have, just multiply 305 into 406 into 507. You'll get the answer for sure. The same thing like 62781800. Alright. Now let's see the next question. Find the least possible number which can be divided by 32, 36 and 40. I repeat, find the least possible number which is divisible by, what are those? 30, 32, 36 and 40. 32, 36 and 40. What are the least possible numbers? Find the least possible number which can be divisible by 32, 36, 40. So simple. Once again, you are going to find out LCM for this. Nothing else. No need to break your head. It is just an LCM. Alright. So LCM, as I told you, these are like very, very simple numbers. You can go within a factorization method. If it is complex, then like we can have the alternate method. But for this particular number, let's start with 32 and then 2, probably 16, and then 2, it is 8, and then 2, it is 4, and then 2, it is simple, it's 2. So we know that 32 is 2 power 5. Alright, so instead of writing 2 into 2 into 2 into 2, right, I made it as 2 power 5. Now let's start with 36. So 2 and then here it is 18. Alright, now let's start with 2 again and then 9 and then 3 and then 3. Here it's going to be 2 power 2 into 3 power 2. Now let's start with 40 and here it is 2. It's 20, 2, 10, 2, 5. Fantastic. Now it is 2 power 3 into 5. Alright. So how we are going to consider the LCM from this 3? It is so simple. Just write down all the factors here. If you write down all the factors, we have 2 and we have 3
and then we have 5. అంటే ఉన్న అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఏవే ఫ్యాక్టర్స్, ఏ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్, యూనిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ నోట్ చేసుకోవాలి. సో అన్నిట్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. 2 అనేది ఉంది, అండ్ దెన్ 3 సమ్వేర్, అండ్ దెన్ 5 సమ్వేర్. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా సో ఈ 2 అనేది ఫ్యాక్టర్ ఉంది కాబట్టి ఇన్ సచ్ కేస్ 2 power 5, 2 power 2, 2 power 3, which is highest, obviously it is 2 power 5. Alright, now 3 ki ikkada highest factor emundi, it's like 3 power 2, and then 5 we don't have any highest, we have only 1 5. So the LCM here is 32 into, so 9 into 5, am I right, which is 32 into 45, which is 32 into 45, and then probably this is nothing but 1440. This is how it works. This is the LCM of 32 and 36 and 40. I hope you understand. So simple. Now see, this is very easy question, but there's a reason behind why I'm asking you to solve this particular question. So ee oka question, ee numbers ani close avvatledu, then continuation inkoka 2 questions unnai, that's why I've given this question. Now let's see the continuation. Find the least possible number of 5 digits which is divisible by 32, 36 and 40. So ippudu manam check chesindi endante, it is just an LCM. Alright, LCM మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1440. బట్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్లయితే ఫైండ్ ది లీస్ట్ పాసిబుల్ నంబర్ ఆఫ్ 5 digits they are talking about. So they have given the number, least possible number of 5 digits which is divisible by 32, 36 and 40. Alright, how we are going to solve this? We know that the LCM of 32, 36 and 40 is 1440. This is LCM, we know. Now we need the 5 digits number, 5 digits number, least possible 5 digits number which is divisible by, ante 5 digit number kavali, idi 1440 anedi LCM, but 5 digit least possible number ni ela find out chestaru, I mean which is divisible by. And question ఏంటంటే ఒక 5 digit least possible number అది 32 తోనే డివైడ్ అవ్వాలి, 36 తోనే డివైడ్ అవ్వాలి, 40 తోనే డివైడ్ అవ్వాలి. Alright, in such case now let's consider the least number of 5 digits. 5 digit least number and consider cheste, it's 10,000. Am I right? So least possible 3 digit number and చూసినట్లయితే 100, least possible 2 digit number and చూస్తే అది 10, least possible 4 digit number it's obviously 1000, least possible 5 digit number ante it is 10,000. Alright, now I have taken 10,000. So now what is the LCM of 32, 36 and 40? It's 1440. So 1440. Now ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ 10,000 లీస్ట్ పాసిబుల్ 5 digit నెంబర్ని 1440 తో డివైడ్ చేయండి. సో డివైడ్ చేసేది సో సింపుల్, which is 6. Alright, which is 6, and here it is 8640. 1440 into 6, 8640. So the difference is going to be 1 and 10,000 kada, it's 1360. 1360. 1360. Done. Now just subtract this 1360 from 1440. The number that you're going to get is 80. Alright, I repeat the procedure. First question lo manam LCM of 32, 36 and 40 choosam, which is something but 1440. But now we are going to find out 5 digit least possible number. Ante 5 digits on a number which is divisible by 32 and 36 and 40, and it should be the least. So అందుకని నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ 5 digit number ఒకటి తీసుకుంటున్నాను, which is 10,000. I mean that's the least number, but that is not divisible by 32 and 36, 40. Just for reference, I have taken 10,000 and I have divided this 10,000 with the help of 1440, and which gives us the remainder 1360. Now you need to subtract this 1360 from 1440, you'll get a number which is 80. Now your only concern here is just add this 80 to this 10,000. Just add this 80 to the 10,000, which comes 10,080. Now 10,080 is the number 10080 is the number 5 digit number and least number that is divisible by 32 and 36 and 40. అంటే 32 చేత 36 చేత 40 చేత 5 digit least number ఒక నెంబర్ డివైడ్ అవుతుందంటే అదే నెంబర్, ఇట్స్ లైక్ 10080. This is how it works. Alright, let's see the next question, and it's a connecting question as well. Find the largest possible 4 digit number which is divisible by 32, 36, 40. అంటే ఒక 4 digit నెంబర్ తీసుకోవాలి, ఆ 4 digit నెంబర్ ఏమై ఉండాలంటే హైయెస్ట్ నెంబర్ అయి ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఐ మీన్ ఆ నెంబర్ 32తో 36తో 40తో డివైడ్ అవ్వాలి. మీరు అడగచ్చు సార్ 1440 తీసుకోవచ్చు కదా. నో
1440 is just a least common multiple. వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే highest common multiple 4 digit, highest common multiple 4 digit multiple అంటున్నారు. అంటే ఏంటి అంటే see ఈ 1440 అనేది LCM గా యాక్ట్ అవుతుంది, బట్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు 4 digit అంటే see ఫస్ట్ విల్ కన్సిడర్ హైయెస్ట్ 4 digit నెంబర్ అనేది ఏంటి అని మీరు చూసారు అంటే ఇట్స్ లైక్ 9999. see లెట్స్ సే 2 digit హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏమొస్తుంది, 2 digit లీస్ట్ నెంబర్ అనేది 10. 2 digit హైయెస్ట్ నెంబర్ అనేది మీరు చూసారంటే ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ 99. సేమ్ హియర్ 3 digits హైయెస్ట్ నెంబర్ అంటే 999. 4 digits highest number and say 9999 just because after that it starts with 10,000 which is 5 digit least number. Now it is so simple, I'm just going to divide this 4 digit highest number with the LCM which I know 1440. Now this gives me the same thing here, 6 times 8640 and the difference is going to be 1359. And the difference is going to be 1359. Okay, now just subtract 999 లో ఈ 1359 అనేది మీరు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే which is 8640 which is nothing but the same number. Alright, which is nothing but the same number. So it is like ఇక్కడ ఏ నెంబర్ అయితే వస్తుందో అదే వస్తుంది. సో 1440 మీరు ఏం చేయాలంటే హైయెస్ట్ 4 digit నెంబర్ తీసుకొని అందులో నుండి ఈ 1440 డివైడ్ చేసి డివైడ్ చేసినప్పుడు మీరు లైక్ 6 times it's like 8640 and after the subtraction which we get 1359 and just subtract this 1359 from 9999, obviously you'll get 8640 and 8640 is the highest 4 digit number which is divisible by 32, 36 and 40. And for your kind information, ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ మీరు ఫాలో అవ్వకపోయినా see 1440 ఈ నియరెస్ట్ నెంబర్ మీరు తీసుకుంటేనే క్లోజ్ అవుతుంది. బట్ ఎందుకు నేను నియరెస్ట్ నెంబర్ తీసుకోలేదంటే సమ్ టైమ్స్ మనకు డివిజన్ ప్రొలాంగ్ అవ్వచ్చు అని చెప్పి నేను అక్కడ తీసుకోలేదు. బట్ ఇక్కడ 1 స్టెప్లోనే డివిజన్ క్లోజ్ అయింది కాబట్టి మీకు ఇక్కడ ఏదైతే ఆన్సర్ ఉంటుందో ఇక్కడ అదే ఆన్సర్ ఉంటుంది. బట్ సమ్ టైమ్స్ డివిజన్ అనేది ప్రొలాంగ్ అవుతుంది. సో ఇన్ సచ్ కేస్ నేను ఈ నెంబర్ని తీసుకోలేను. ఆల్రైట్, సో ఒక స్టెప్లో క్లోజ్ చేశాను. సో ప్రాబబ్లీ అందరూ ఇది ఒకే స్టెప్లో క్లోజ్ చేయకపోవచ్చు. ఒకే స్టెప్లో డివిజన్ క్లోజ్ అయింది కాబట్టి మీకు ఈ 8640 2 times రిపీట్ అయింది. బట్ ఎనీవే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఈజీ. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Find the number of numbers lying between 1 and 1000 which are divisible by 6, 7 and 15. Alright, so find the number of numbers lying between 1 and 1000. So 1 ki 1000 ki మధ్యలో ఎన్ని numbers ఉన్నాయని చెక్ చేయాలి. Don't tell me it is like 998. But see, there is a condition behind that which is nothing but which are divisible by 6, 7, 15. Okay, so 1 నుండి సో ద క్వశ్చన్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ 1 నుండి 1000 మధ్యలో ఎన్ని నంబర్స్ 6 చేత 7 చేత అండ్ దెన్ 15 చేత డివిజిబుల్ అయ్యే నంబర్స్ ఉన్నాయి అనేది మనం చెక్ చేయాలి. సో 1 నుంచి 1000 మధ్యలో ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి అంటే సో ఆబ్వియస్లీ 998 నెంబర్స్ ఉంది. బట్ డూ వీ వాంట్ దిస్? నో, 998 నెంబర్స్ అనేది కాదు, ఇది కూడా మన ఆప్షన్లో ఉంటుంది. ఈ 1 నుంచి 1000 మధ్యలో, ఆల్రైట్, 1 నుండి 1000 మధ్యలో ఈ 6 చేత 7 చేత 15 చేత డివిజిబుల్ అయ్యే నంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయనేది కావాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ 6, 7, 15. ఫస్ట్ ఈ 3 చేత డివిజిబుల్ అయ్యే నంబర్ ఏది అనేది మనం తెలుసుకుంటే దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం రిమైన్ నెంబర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఎల్సిఎం ఆఫ్ 6, 7, 15 ఇస్ ఆబ్వియస్లీ, సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్. So 6 ni ela rayichu, 2 into 3 అని రాయొచ్చు, 7 ni ela rayichu. So 7 can be written as like 1 into 7, nothing else. And then 15 which can be written as 3 into 5. Am I right? So ఇందులో నుంచి మీరు LCM తీస్తే see we have all the factors which are nothing but 2, 3, 5, 7. Alright. So 2, 3 and 5, 7. So try to understand అన్నిటికీ పవర్స్ 1 ఉంది, ఇక్కడ హైయెస్ట్ పవర్స్ అనేది ఏం లేవు. సో నేను ఫస్ట్ థింగ్ 2, 3, 1, 7, 3, 5 వీటిలో ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటిని, యూనిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటిని ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాను. విచ్ ఇస్ యూనిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్. వీటిలో ఉన్న ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమని చూసారంటే 2 అనేది ఒక ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్, సో సపరేట్గా రాశాను. 3 అనేది ఒక ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్, 5 అనేది ఒక ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్, 7 అనేది ఒక ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్. ఫస్ట్ ఈ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అని నోట్ చేసుకున్నాను. అండ్ 2 యొక్క హైయెస్ట్ పవర్ ఎక్కడ చెక్ చేయండి. 2 యొక్క హైయెస్ట్ పవర్ లేదు, వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 1, 2. సో ఆబ్వియస్లీ ఓన్లీ 2. And 3 multiple times repeat అయింది, but still we have the highest power of 3 is just 1, and 5 just only 1 5, and 7 just only 1 7. So obviously 2 3s are 6, 6 5s are 30, and 30 into 7 which is nothing but 210. 30 into 7 which is nothing but 210. So the LCM of 6, 7, 15 is nothing but 210. 210. ఇప్పుడు 210 మల్టిపుల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో మనం చెక్ చేస్తే see 210 అనేది ఫస్ట్ నెంబర్
LCM. And so దీని మల్టిపుల్స్ అన్నీ కూడా రిమెంబర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఇప్పుడు 210 6తోను 7తోను 15తోను డివైడ్ అయింది అంటే 210 మల్టిపుల్స్ అన్నీ కూడా 6తోను 7తోను 15తోను మల్టిపుల్ అవుతుంది. ఆల్రైట్, సో 210 మల్టిపుల్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ, లెట్స్ సీ ఇట్స్ లైక్ 420, am I right? And then 630 probably, and then 840. So ఈ 4 numbers 6, 7, 15 చేత డివైడ్ అవుతున్నాయి. అట్ ద సేమ్ టైం 1 నుండి 1000కి మధ్యలో ఉన్న నెంబర్స్ ఇవే. సో ఆన్సర్ ఇస్ 4. ఆ 4 నెంబర్స్ ఏవేవి అని చెక్ చేస్తే 210, 420, 630 and then 840. So final answer is going to be 4. Alright, let's see the next question. 3 bells in a temple toll at the interval of 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds individually. So 3 bells ఉన్నాయి. ఆ 3 bells ఎలా మోగుతుందంటే ఫస్ట్ బెల్ ప్రతి 48 సెకండ్స్కి ఒకసారి మోగుతుంది. అండ్ దెన్ సెకండ్ బెల్ మీరు చూసినట్లయితే 72 సెకండ్స్కి ఒకసారి ఇంకొక బెల్ మోగుతుంది. అండ్ 108 సెకండ్స్కి ఒకసారి థర్డ్ బెల్ మోగుతుంది. టోల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మోగడం. ఓకే, ఫుల్ స్టాప్. ఇఫ్ దే హ్యావ్ టోల్డ్ టుగెదర్ అట్ 6 AM, సో పొద్దున 6 o'clock ఇవన్నీ కలిపి ఫస్ట్ టైం మోగుతుంది. అండ్ దెన్ వాట్ టైమ్ విల్ ద టోల్ టుగెదర్ ఆఫ్టర్ 6 PM? 6 AM. Alright, so how we are going to deal with this? It is so simple. This question indirectly or directly it says, it is asking us, the question is all about the LCM once again. So we just have to do the LCM. ఎందుకు LCM కనెక్ట్ చేయాలి అని నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో సింపుల్. సో ఫస్ట్ బెల్ 48 సెకండ్స్కిను, సెకండ్ బెల్ 72 సెకండ్స్కిను, థర్డ్ బెల్ మీరు చూసినట్లయితే 108 సెకండ్స్కిను మోగుతుంది. ఆల్రైట్, సో 48 సెకండ్స్ తర్వాత ఫస్ట్ బెల్, 72 సెకండ్స్ తర్వాత సెకండ్ బెల్, 108 సెకండ్స్ తర్వాత థర్డ్ బెల్ మోగుతుంది. సో ఇవన్నీ ఎగ్జాక్ట్గా ఏ టైంకి ఫస్ట్ మార్నింగ్ మోగింది అంటే 6 AM మోగింది. ఈ తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు మోగాలి అంటే, సో వీటి యొక్క కామన్ అరైవల్ పాయింట్ ఎప్పుడు అడుగుతున్నారు, విచ్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్, విచ్ వీ కెన్ డిరైవ్ ఇట్ యూజింగ్ ది LCM. లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఫస్ట్. సో నేను దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తాను, విచ్ ఇస్ 2, 48 and 24. సో 2 it is 12, and then 2 it is 6, and then 2 probably 3. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 48. Am I right? So it can be written as 2 power 4 into 3. Done. Now let's talk about 72. It's 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3. So which can be written as 2 power 3 into 2, 3 power 2. Now let's talk about 108. So this is 2, it's a 54, and then 2 which is 27 probably, and then 3, 9, 3, 3. So which is 2 power 2 into 3 power 3. 2 power 2 into 3 power 3. So these are the factors. Now, so ఉన్న prime factors అని నేను నోట్ చేసుకుంటే 2 into 3 అనేది ఉన్న factors, prime factors. Now highest power of 2 మీరు చూసినట్లయితే probably 4 ఇక్కడ, and highest power of 3 చూసినట్లయితే it's going to be 3. Am I right? Highest power of 2 తీసుకున్నాను, highest power of 3 కన్సిడర్ చేసుకున్నాను. That's how we do the LCM. Now, so 2 power 4 is probably 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, and 3 power 3 is so simple. 3 3s are 9, and 9 3s are, it's like 27. 16 into 27. So just a small multiplication, 16 into 27. So 7 6 it is 42. 7 6 are 42, and 7 1s are 7. It's 11. Now 2 6 are 12, and then 2 1s it is 2. So 2 1s 2 plus 2, it's like 4. Alright, so 2 probably this is 7, and then it is 5. So 570 2 seconds tarvata malli ivi mogutundi. Okay, so 572 seconds. Now you need to understand, probably this is in terms of seconds, but we have to convert this into what? We are supposed to convert this into minutes. Am I right? So seconds lo kaadu, we have to convert this into minutes. So idi naku minutes lo kavali ante I just calculate just 60, and then 572, then probably it's like 7, which is 6 7s are 42, and then probably 8, 6 9s, 6 9s, which is 540, and probably 32. So which is 9 minutes. Now just have a look at this. There is a if you understand second,
So probably it's like, let's repeat. So let's like 2 power 4 into 3 and then 2 power 3 into 3 power 2 and then 2 power 2 into 3 power 3. So probably 2 power 4 and 3 power 3 is the final answer. In such case, 2 power 4 is probably 16 and then 3 power 3. So 3 3s are 9, 9 3s are 27. Let's do the calculation properly this time. So there's a small mismatch. So 7 6 it is, 7 6 it is 42 and 7 1s it is 7 and then probably 4 it is 1 1 2. Alright, now it's like 2 6 it is 12. 2 into 6 it is 12. Next 12 it is 2 6 it is 12 and 2 1s 2, probably 1 it is 3. Yes, exactly, this is how it works. And then 2, so hang on, I'm going to rub this for my calculation part. Yes, right, now it is right, we are getting the calculation right. So probably we are getting 2 here, just make it 2 and then probably adding 3 and then here it is 432. Alright, 432 is the actual, it's like seconds. So 6 o'clock, morning 6 o'clock ఈ 3 bells మోగుతున్నాయి at a time. Now మీరు LCM తీసుకున్నట్లయితే the LCM here is 432. Alright, not 500, it's like 432. So 432 seconds తర్వాత మళ్ళీ మోగుతున్నాయి. But try to understand, I'm not expecting seconds here, I just want to put it in time. Alright, time కావాలంటే సెకండ్స్లో కాకుండా మనం మినిట్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకున్నట్లయితే it will be easy for us to derive the answer. నా ఈ 432 seconds అనేది నాకు మినిట్స్లో కావాలి అన్నప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, సో లైక్ 432 divisible by 60, probably 6 7s 42 420, right, 12. Am I right? Fantastic. Now ఈ 432 seconds అనేది నేను ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 7 minutes quotient కాబట్టి minutes and then it is 12 seconds. I repeat, 7 minutes and 12 seconds. So 6 o'clock ఇవన్నీ ఎగ్జాక్ట్గా మోగితే ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు మోగుతుంది, 6 AM తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు మోగుతుంది అంటే 06 ఇలా రాసుకుందాం, 06:07 12 seconds AM కి ఎగ్జాక్ట్గా మళ్ళీ మోగుతుంది. అంటే ఆఫ్టర్ 7 minutes 12 seconds all the 3 told together. 7 minutes 12 seconds తర్వాత all the 3 told together. So the answer is going to be 6 o'clock, 6 7 12. 6 o'clock 7 minutes 12 seconds ki mogutundi. Right? I understand. Let's see the next question. Which is the least possible number? Which is the least possible number which when divided by 24, 32 or 42 in each case it leaves the remainder 5. Alright, what does it mean? See, once again, least possible number is probably LCM, least common multiple only. What is the least possible number with which when divided by 24 and 32 and 42 in each case it leaves the remainder 5 అని చెప్తున్నారు. It is so simple. So 24 32 42, for example ఒక నెంబర్ ఉంది, ఆ నెంబర్ లెట్స్ సే ఎనీ నెంబర్, ఆ నెంబర్ 24 తోనో 32 తోనో అండ్ దెన్ 42 తోనో డివైడ్ అవుతుంది. డివైడ్ అయ్యేటప్పుడు 5 అనే రిమైండర్ మనకి ఇస్తుంది. సో ఆ నెంబర్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో first thing, LCM of what are the numbers given here? It is 22. So let's find out the LCM of 24, comma, and then what's the number? Here it is 32 and 42. So LCM of 24, 32 and 42. So final ga, so 24 ఆ నెంబర్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు మీకు నెంబర్ రిమైండర్ ఏంటంటే 5 అనేది వస్తుంది. అండ్ దెన్ 32 అనేది ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు 5 రిమైండర్. అండ్ దెన్ 42 ఆ నెంబర్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు కూడా 5 కాబట్టి సో ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు subtract that 5 in order to make it neutral. అంటే ఈసారి ఏమవుతుంది, మీకు 0 వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్గా. సో ఇన్ సచ్ కేస్, సో LCM of 24, 32 and 42. సో 24ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేసినప్పుడు మీకు ఏమొస్తుంది, 2 ఇట్స్ లైక్ 12 and then 2 it is 6, 2 it is 3, so it is 2 power 3 into 3. Alright, now let's talk about 32. So 2 16, 2 8, 2 4, 2 2. So this is easy, 2 power 5 and then here 42, it's like 2 21 3 7. Am I right? 2 21 3 7, which is 2 into 3 into 7. Fantastic. Alright, now what is going to be the LCM? So LCM is like, see what are the factors here? 2 అనేది ఒక factor ఉంది. So 2 power 3 and then 2 3 7 are the factors. Guys, I repeat, 2 3 and 7 are the factors. Now 2 యొక్క highest power మీ చూసినట్లయితే 5. Am I right? 2 power 3, 2 power 5, 2 ఉంది. So it's like 2 power 5. And 3 యొక్క highest factor చూసినట్లయితే nothing here, it's just 1. And 7 యొక్క highest power చూసినట్లయితే it's just 1. So the LCM is going to be this.
2 power 5 into which is 2 power 5 is obviously 32 into 3 into 7 is how much? 3 into 7 is 21. Now this is the LCM. So it like 2 is 3, 1 2 is 2, 1 3 is 3, and 2 2 is 4, 2 3 is 6. Probably 2 7 6. So 672 is the answer. And this is the LCM, not the final answer. So after multiplying this, 672. So LCM of, remember, LCM of 24, 32, 42 and 672. Now we need to subtract 5 from that. Am I right? So not exactly 5. It's like we need to add 5. All right. So we need to add 5 here. So 672 plus 5. Just because we are getting, so ప్రతిసారి ఏమవుతుందంటే 0 రాకూడదు. ప్రతిసారి ఏమవుతుంది, క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నారంటే 24తోను 32తోను 42తోను డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ 5 రావాలి అంటున్నారు. బట్ ఈ ఎల్సిఎం అనేది ఏంటంటే ఈ 672 ఏంటిని మీరు చూసినట్లయితే, సి ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఈ 24 672ని డివైడ్ చేసినప్పుడు వీ విల్ గెట్ రిమైండర్ 0. గైస్ కీప్ ఇట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ 672ని 32 డివైడ్ చేసినప్పుడు కూడా విల్ గెట్ ద రిమైండర్ 0. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ 42 672ని డివైడ్ చేసినప్పుడు కూడా విల్ గెట్ ద రిమైండర్ 0. సో ఈ కేసు ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ లీస్ట్ కామన్ నంబర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. బట్ మనకేంటి ప్రతి కేసులోనూ రిమైండర్ అనేది 5 రావాలి అంటున్నారు. ఇన్ సచ్ కేస్ ఈ 672తో ఈ 3 నెంబర్స్ డివైడ్ చేసా, ఈ ఏ నెంబర్ కానీ డివైడ్ చేసినా రిమైండర్ 0 వస్తుంది. బట్ వీ నీడ్ 5 as a reminder, hence I'm going to add that 5. That's it. So which becomes 677. Now 677 is the least possible number. When divided by 24, 32, 42, it leaves a remainder 5. మీరు చెక్ చేసి చూడొచ్చు. 24ని 677ని 24తో డివైడ్ చేసి చూడండి, you'll get a remainder 5. At the same time 677ని 32తో డివైడ్ చేసి చూడండి, you'll get a remainder 5. At the same time 677ని 42తో డివైడ్ చేసి చూడండి, you'll get the remainder 5. I hope you understand. So a remainder 5 మిగులుతుంది కాబట్టి you just have to add 5 to the LCM of 24 and then 32 and then 42. Alright, let's see the next question. So what is the least possible number which when divided by 18, 35 or 42, it leaves the remainder 2, 19 and then 26 as the reminders respectively. What is the least possible number with which when divided by 18, 35, 42, it leaves the remainder 2. So మనకు ఒక లీస్ట్ పాసిబుల్ నెంబర్ ఉంది. ఆ లీస్ట్ పాసిబుల్ నెంబర్ అనేది ఆ లీస్ట్ పాసిబుల్ నెంబర్ని 18తో డివైడ్ చేసినప్పుడు, వీఆర్ గెటింగ్ ఎ రిమైండర్ 2. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆ నెంబర్ని 35తో డివైడ్ చేసినప్పుడు వీఆర్ గెటింగ్ ఎ రిమైండర్ 19. అదే నెంబర్ని 42తో డివైడ్ చేసినప్పుడు వీఆర్ గెటింగ్ ఎ రిమైండర్ 26. ఆల్రైట్, సో 3 పర్టికులర్ నెంబర్స్ని ఈ 3 పర్టికులర్ నెంబర్స్ ఒక కామన్ నెంబర్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు మీకు 2, 19, 26 అనేది రిమైండర్స్గా వస్తుంది. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ దట్ నంబర్. సో 18, repeat the number, 18, 35 and then 42. 18, 35 and then 42. And what are the reminders? 2, 19, 26. Alright, ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే, so let's say we have a number. Alright, we have a number. So 18 అనేది ఈ నెంబర్ని డివైడ్ చేసినప్పుడు we are getting a reminder 2. And then 35 అనేది ఈ నెంబర్ని డివైడ్ చేసినప్పుడు we are getting the reminder 19. 42 అనేది ఈ నెంబర్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు we are getting a reminder 26. Now ఈ నెంబర్ ఏంటి అనేది క్వశ్చన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. మీరు ఒకసారి 18 నుండి ఈ 2ని ఈ 2ని 18 నుండి సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడైతే we are getting what is the reminder? Just check what is the number, what is the difference? It is 36. At the same time ఈ 35ని 19ని డిఫరెన్స్ మీరు చెక్ చేసినప్పుడు which is 16. At the same time 42కి 26కి మీరు డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే 16. Alright, so ప్రతిసారి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుందంటే it is 16. So it is so simple for us. So LCM of 18, 35 and 42. So ప్రతిసారి మనకు డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది? 16 వస్తుంది కాబట్టి let's say we will subtract this 16 from the LCM. Alright, LCM of 18, 35 and then 42. So let's solve the case. So what is the LCM of 18, 35 and 42 అని చెక్ చేసి, let's talk about 18, like 2, it's 9, 3, 3, so it is like 2 into 3 power 2, and then let's factorize 35. So 35 మీరు factorize చేస్తే, so probably it's like 5 and then 5, it is 7, which is 5 into 7, and then probably 42 మీరు factorize చేస్తాం 2, it's like 21, 3, 7, so 2 into 3 into 7. Good. Now
మీరు ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అనేది కామన్ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే we have 2, we have 3 and we have 5, we have 7. Am I right? 2 3 5 7, 2 3 5 7, 2 3 7. Right, we have 2 3 and 5 and 7 all the cases. Let's see what is the highest power of 2. See, highest power of 2 is obviously 1, and the highest power of 3 is 2, and then highest power of 5 we have only 1 5, and the highest power of 7 we have only 1 7. So this is going to be the LCM, which is 2 3s are 6, and then 5 7s are 35. All right, so 2 3s are 6. I mean, here it is 2 into 3. I repeat, so 2 into, it's like 3 square. In such case, it's like, 2 into 9 into 5 into 7. All right, so 3 square, 3 యొక్క highest power me చూసినట్లయితే 2, so it is 2 into 3 square into 5 into 7. Now 2 into 9, it is 18, into 5 7s, it is 35. So 18 into 35 me chesnatlaithe, you're going to get the final answer. So 5 8s, it is 40, 5 8 40, 5 1s 5, which is 4, so 9. Next it's like 3 8s 24, 3 8s 24, and 3 1s 3 plus 2, it is 5. All right, 18 3s 0, and then what is this? 9 plus 13, and then it is 630. All right, so now this 630 subtract 16, you need to subtract 16 in order to get the answer, probably, which is nothing but 614. All right, understand? So these are bit complex problems when it comes to LCM and HCF. So easy problems kuda unnai, tougher problems unnai. All right, so you need to practice a lot. So when it comes to numbers, HCF, LCM, and number series, ilanti type of questions ela ante ee particular question vastundi. Last year ee question paper adigaru, last year Infosys lo ee particular question adigaru, 2 years mundu TCS lo ee question adigaru అని చెప్పి exact గా question based చేసుకొని మనం learning అనేది కష్టం. So you need to understand the concept, you need to understand the process, how LCM works. As I told you, either you can go with the factorization method, mira cheskuna okay, ledu combined factorization method lo LCM tisna okay. However, the way you're comfortable, you can proceed, no worries at all. All right, so if you have any questions or doubts, please post in the comment section. Thank you so much. Hello everyone, good morning. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. So today we are going to discuss calendars. I mean, what does mean by the calendar and how we are going to solve the questions under the calendars. See, today I'm going to teach you the best method. See, best method when it comes of problem solving. See, when it comes to problem solving, we have n different methods available. So చాలా మెథడ్స్ మనకున్నాయి క్యాలెండర్స్లో సాల్వ్ చేయడం, క్యాలెండర్ క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి. బట్ నేను ఈరోజు మీకు చూసారంటే ఉన్న దాంట్లోనే షార్టెస్ట్ మెథడ్ అండ్ ఈజియెస్ట్ మెథడ్ మీకు నేను టీచ్ చేస్తాను. బట్ హియర్ యు ఆర్ సపోజ్ టు రిమెంబర్ సర్టెన్ థింగ్స్ బిఫోర్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద ఎగ్జామినేషన్. మనం ఎగ్జామ్లో వెళ్ళి కొన్ని మెథడ్స్ని అక్కడ సాల్వ్ చేయడానికంటే కూడా కొన్ని ముందుగానే మనం గుర్తుపెట్టుకొని వెళితే అక్కడ సొల్యూషన్ పార్ట్ అనేది 15 to 20 seconds లోపల మనం ఆన్సర్ని తీసుకురావచ్చు. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, let's start with calendar. All right, how we are going to solve these questions. So first I'm going to tell you certain codes. So నేను మీకు కొన్ని కోడ్స్ నేను ఇప్పుడు చెప్తాను. ఈ కోడ్స్ ని మీరు బై హార్ట్ చేసుకోవడం బెటర్. All right, let's start with month codes. Let's start with month codes. So let's write one by one. January. So January, the code is 0. January, the code is 0. And February, the code is 3. Then March, the code is 3. And then April, the code is 6. And then May, code is 1. And then June, code is 4. So 0 3 3 6 1 4. And then let's go with July. The code for July month is 6. And then August, it is for August it is like 2. And then September, and the September it is 5. And then October, and then it is 0. For November it's going to be 3, and for December it's going to be 5. So I repeat the codes.
ఈ కోడ్స్ మీరు ఏంటి అని చూసారు అంటే సి క్యాలెండర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ఇన్ 15 to 20 seconds మీరు ఆన్సర్ తీసుకురావాలంటే ఈ పర్టికులర్ కోడ్స్ అనేది మనం ఫాలో అవ్వాలి. సో వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ 3 different కోడ్స్. ఫస్ట్ ఏంటంటే మంత్ కోడ్స్. ఈ మంత్ యొక్క కరస్పాండింగ్ కోడ్స్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్టయితే సెంచురీ కోడ్స్, ఇయర్స్కి మనం కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ దెన్ డే కోడ్స్. సో 3 different కోడ్స్ ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ద కోడ్స్ ఫర్ ద మంత్, రెస్పెక్టివ్ మంత్. సో Jan it is 0, February it is 3, March it is 3, April it is 6, May it is 1, June it is 4, July it is 6, August it is 2, September it is 5, October it is 0, and November it is 3, December it is 5. So these are the corresponding codes for the respective months. Alright, now let's talk about century codes. Let's talk about century codes. Okay, century, what does mean by a century? Century is nothing but 100 years. 10 years ni manam decade అని పిలుస్తాం. 10 years అంటే decade. 100 years అంటే we call it as century, and 1000 years అంటే we call it as a millennium. Alright, now century codes మీరు చూసినట్టయితే let's start with 1900 to 1999. So 1900 to 1999, so obviously 100 years for one century, and here the code is obviously 0. Alright, now next మీరు చూసినట్లయితే 2000 to 2099. Here the code is 6, and then 2100 to 2199. For this 100 years it is 4, and then 2200 to 2299, and the code is 2. I repeat this, 1900 to 1999 the code is 0, 2000 to 2099 the code is 6, 2100 to 2199 code is 4, 2200 to 2299 the code is 2. Alright, and then ఈ కోడ్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుందని మనం చూసినట్లయితే సో ఇట్ ఇస్ లూప్లో వర్క్ అవుతుంది. ఐటరేషన్ ఇన్ ద సెన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు ఈ పర్టికులర్ 4 centuries మాత్రమే ఇచ్చాను అంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. సి మీ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్లో మీకు మెజారిటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ 90% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఈ పర్టికులర్ 4 centuries నుంచి అడుగుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీటి నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1732 అంటే ఇయర్ 1732కి కోడ్ ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ నేను రాయలేదు, బట్ ఎలా దాన్ని మనం ఫెచ్ చేసుకోవాలి ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ అట్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్టికులర్ 4 centuries నేను మెన్షన్ చేశాను కదా. లెట్స్ సే దీని వెనుకో ముందో అడిగితే తర్వాత అడిగితే ఎలా చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1700, లెట్స్ సే ఇయర్ 1732 అనే ఇయర్కి ఎలా చేయాలి. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. నా 1800 టు 1899కి ఎలా ఉంటుంది, అండ్ దెన్ 1700 టు 1799 ఎలా ఉంటుంది, అండ్ దెన్ 1600 టు 1699 ఎలా ఉంటుంది, 1500 టు 1599 కోడ్ ఏంటి. సేమ్ అప్లికబుల్ హియర్ యాజ్ వెల్. 2300 నుండి 2399కి వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద కోడ్, అండ్ దెన్ 2400 టు 2499 వాట్స్ ద కోడ్, అండ్ దెన్ 2500 టు 2599 వాట్స్ ద కోడ్, అండ్ దెన్ 2600 టు 2699 కోడ్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. మనకు ఉన్న డేటా నుండి మనం ఫెచ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. లెట్స్ సే 1900 టు 1999 నేను మీకు కోడ్ ఏం చెప్పాను 0, and here it is 6, and then 4, and then 2. It is so simple. ఈ 0642 అనేది రిపీట్ అవుతూ వస్తుంది అంటే 0642, and then here it is 0642, and then once again 0642. ఇది ఒక ఐటరేషన్లో రన్ అవుతుంది. ఇట్ డజంట్ మీన్ ఫస్ట్ సెంచురీ 0తో స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పట్లేదు. ఇది ఇలాగే వెళ్తే మీకు రివర్స్లో ఫస్ట్ సెంచురీ 0తో స్టార్ట్ అవ్వదు, బట్ ఇక్కడ పర్టికులర్లీ ఈ పర్టికులర్ 4 centuriesకి 0642. సో ఈ తర్వాత కూడా 0642, అండ్ దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇప్పుడు 2700కి కావాలి. 2700 టు 2799 ఇట్ ఈస్ వన్స్ అగైన్ 0. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ దిస్ వర్క్స్. 0642 అని ఇలా ముందుకు కానీ మీరు వెనక్కి వెళ్ళినా సేమ్ హియర్ 0642 అంటే 1500 to 1599 ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 0, 1600 to 1699 it's going to be 6, 1700 to 1799 it's going to be 4, and then 1800 to 1899 it's going to be 2. Alright, so at present మనం ఈ పర్టికులర్ సెంచురీలో ఉన్నాం అంటే 21st century. సో 2000 to 2099. సో ఈ పర్టికులర్ సెంచురీలో మీ కోడ్ చూసినట్లయితే 6. సో దిస్ ఇస్ ది ప్రెసెంట్. ఈ తర్వాత అడిగితే మీరు దీనికి తగ్గట్టు మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆల్రైట్, సో దీస్ ఆర్ ద మంత్ కోడ్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద సెంచురీ కోడ్స్. లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ ద డే కోడ్స్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ we need to remember the day codes as well. I hope you made a note of all these things. Now let's talk about day codes. So day codes మీరు చూసినట్లయితే so Monday it's obviously 1, and then Tuesday it is 2, and then Wednesday it is 3, then Thursday it is 4, and then Friday
it is 5, and then Saturday it is 6. Sunday, guys, remember it is not 7, it is going to be 0. మనకి calendars లో ఎక్కడ కానీ 7 అనే నెంబర్ రాదు ఈ పర్టికులర్ డే కోడ్స్ లో. So at any cost, Sunday is not 7, Sunday is 0. I have a reason for this. I'll let you know once we start working on the problems. So these are the day codes. I repeat, for Monday it is 1, for Tuesday it is 2, for Wednesday it is 3, for Thursday it is 4, for for Friday it is 5, for Saturday it is 6, for Sunday it is going to be 0. All right. So these are the codes which we need to remember. 033614625 035 అనేది codes ఏంటి month కి, and then for 1900 to 1999 it's going to be 0, 2000 to 2099 it is going to be 6, 2100 to 2199 it is going to be 4, and then 2200 to 2299 it's going to be 2. And before and after we need to calculate it and do it accordingly. Majority of the questions particular years చూసినట్టయితే ఈ 4 centuries లోనే ఉంటుంది. ఒకవేళ లేకపోయినా we know how to go back and go forward. Am I right? Now, so how to solve the questions under calendars. So మీరు basic level లో మీరు చూసినట్లయితే first thing, see, it is going to be what was the day on or what was the day of the week అని మీకు question start అవుతుంది. I repeat, what was the day on or what was the day of the week and so and so particular date లో ఏ particular day అనేది. For example, let's start with the basic question. What was the day on 15 August 1947? I repeat, what was the day on 15 August 1947? So why I started with this question? So it's a like memorable day in our history. It's obviously Independence Day. 15th August 1947 అనేది our independence, the first time when we got the independence. So ఇది అందరికీ తెలుసు. It's a basic general knowledge question. 15th August 1947 is nothing but Friday. ఆ particular day, ఆ particular date లో ఏ day వచ్చిందంటే it was actually Friday. Alright, but దీన్ని మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి, ఈ పర్టికులర్ కోడ్స్ యూస్ చేసి మనం దీన్ని ఆన్సర్ ఎలా తీసుకురావాలి విత్ ఇన్ 30 seconds is going to be the deal for us. All right, now in order to solve this kind of questions I'm going to give you a procedure. It's not a formula, remember, it's just a procedure. ఈ ప్రొసీజర్ని మీరు ఫాలో అయ్యి జస్ట్ వాల్యూస్ని మీరు ఆ పర్టికులర్ ప్రొసీజర్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసే ఒక నోటేషన్లా మనం ఒకటి ఫామ్ చేస్తాం మీరు ప్రొసీజర్లో, అది జస్ట్ ఆ నోటేషన్లో మీరు వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే you'll get the answer for this. All right, now let's see what is the procedure. What is the procedure? Just make a note. Okay, now let's start with one by one. Given date, guys, it's a kind of P by Q form, numerator by denominator lo rastunnanu. All right, so first numerator lo meer chusinattlayite we have 5 things to be written here. We need to write 5 things here in the numerator, and denominator it's going to be one numeric value, so you need to adjust accordingly and write. So first thing here it is given date. The first parameters, మీకు న్యూమరేటర్లో 5 parameters ఉంటుంది. ఫస్ట్ మీరు ఏం రాస్తారంటే గివన్ డేట్, am I right? And the second one, month code. Second parameter, first parameter it is, first parameter I'm just going to mark this first parameter, and the second parameter month code, and then the third parameter ఏంటంటే century code. First given date, month code, then century code, and then fourth one మీరు చూసినట్లయితే fourth parameter ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే number of last 2 digits of the given year. Last 2 digits of the given year. And then what is the fifth parameter? It is so simple, number of 4 multiples in the last 2 digits, number of 4 multiples in the last 2 digits of the given year. I repeat the 5 parameters once again. First parameter given date, second parameter given month code, and then third parameter century code, fourth parameter last 2 digits of the given year, and the fifth parameter number of 4 multiples in the last 2 digits of the given year. Entire 5 parameters divided by 7. Entire 5 parameters is divided by 7. If you ask me 7, it is so simple. We have 7 days in a week. That's why it is 7. Alright, 5 parameters divided by 7. Now let's discuss one by one. What is meant by given date? Given date is nothing but the date which is given in the question. So mana question lo manaki em chesam. So 15 August 1947. This is for the date and the year month given.
Alright, so given date ante it is so simple, it is 15. ఏ డేట్ అయితే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నారో అది 15. Alright, and then month code. See, month code, most probably we need to write our date format in this way, 15 August 1947. And just for you, it's a suggestion, guys. Whenever you write the date, so I can see most of the students, they write like 15/08/1947. This is the format we are using. So which is nothing but ఇది మీకు DDMMYY అనే ఫార్మాట్ లో మనం ఫాలో అవుతున్నాం. DDMMYY. All right, 1947 YYY or YYY. But make sure it is better if you write the date in such a way, just because see most of the companies where we are working with is nothing but American companies. This is the format which is followed by the Britain people. Now American format ante meek American format ante meek em vachestundante once again MMDDYY. సో MMDDYY అనే ఫార్మాట్ కూడా ఇప్పుడు మీ కంప్యూటర్స్లో కొన్ని ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్లో చూసారు అంటే MMDDYY ఉంది, whereas we follow DDMMYY. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్స్, ఇది MMDDYY లేకపోతే DDMMYY, ఈ పర్టికులర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ని మీరు అవాయిడ్ చేయడానికి ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఇఫ్ యూ రైట్ ద మంత్ విత్ 3 letters ఫస్ట్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా 15 is nothing but the date and month. Instead of writing month number 08, 07, 06 ని రాయడానికి బదులు it's better if you write August 1947. Alright, it's the best way to represent the date, 15 August 1947. Alright, so now this is what, and if I say month code, try to understand. For example, make exam lo ila 15/08/1947 is say in the month code, please don't write 08. This is just a month number. Alright, 08 another month number, don't do that. See, we know what is the month code. Code anything nenu meeku clear ga cheppanu. Jan 6, Jan it is 0, for February it is 3, am I right? So 033614625 this is what the code. So August ki మీరు దాంట్లో మంత్ కోడ్ ఏంటి అని చెప్పి ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ మంత్ కోడ్ మాత్రమే ఇక్కడ రాయాలి. ప్లీజ్ డోంట్ రైట్ మంత్ నెంబర్. అండ్ సెంచరీ కోడ్, అండ్ ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. సెంచరీ కోడ్ 1900 నుంచి 1999కి, 2000 నుండి 2099కి, 2100 నుండి 2199కి we know. So write the century code accordingly. And then the fourth parameter is last 2 digits of the given year. What are the last 2 digits of the given year? It is so simple, it is 47. సో మీకు ఇచ్చిన ఇయర్లో లాస్ట్ 2 digits మీరు నోట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ దెన్ ఫైనలీ నెంబర్ ఆఫ్ 4 multiples ఇన్ ద లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్. సో ఈ లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్లో 4 multiples అంటే ఏంటి? సో సింపుల్. నౌ లెట్స్ టేక్ అ నంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15 అనే ఒక నెంబర్ తీసుకున్నాం. ఈ 15 అనే నెంబర్లో 4 multiples ఎన్ని ఉన్నాయని నాకు తెలియాలి. 15 ఒక నెంబర్లో 4 multiples. సో సింపుల్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డివైడ్ దిస్ 15 యూజింగ్ 4. ఇన్ సచ్ కేస్ it is 4 3s are 12. Am I right? 4 3s are 12 and the remaining 3. So here the quotient is nothing but 4 multiples. For example, 15 లో ఎన్ని 4 multiples ఉంటాయి అంటే 15 లోపల 4 అనేది ఒక 4 multiple, 8 అనేది ఒక 4 multiple, 12 అనేది ఒక 4 multiple. మీరు 16 వెళ్ళిపోయారంటే అది 15 ఎక్సీడ్ అయిపోతుంది. సో మల్టిపుల్స్ అనేది ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ లోపల ఉండేవి. సో 15 లోపల మీకు ఎన్ని 4 multiples ఉంటుందంటే 3 ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 45 అనే ఒక నెంబర్ తీసుకుందాం. ఈ 45 అనే నెంబర్లో 4 multiples ఎన్ని ఉంటాయని మీరు చెక్ చేసినట్లయితే సో సింపుల్, జస్ట్ డివైడెడ్ బై 4 అండ్ 4 11s are 44, రిమైండర్ ఇస్ 1. సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? 45లో 4 multiples ఎన్ని ఉంటాయి అంటే 11 ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ఐడెంటిఫై 4 multiples in that particular number. Just divide it by 4 and just write down the quotient, which is nothing but the 4 multiples. Am I right? And the entire thing divided by 7. And then finally you'll get the answer. So let's see how this works. And remember the century codes, the day codes and the month codes and the procedure, whatever I said, you have to keep it all these things in your mind. Don't write anything on the paper during examination. See, I'm teaching you this method just because in order to get the answer within 30 seconds, 15 to 30 seconds లోపల ఆన్సర్ తీసుకురావాలి మీరు. అలా ఒక ఎందుకు అలా చెప్తున్నా అంటే see, we have certain questions in time, speed and distance and the probability, permutation, combination, ఇలాంటి పర్టికులర్ టాపిక్స్లో మీరు చూసినట్లయితే sometimes we don't get the answer on time. We need more time to get it. Let's say calculations part ఎక్కువ ఉండేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే 45 seconds అనేది మనం ఆన్ అన్ యావరేజ్ అనుకున్నాం. ఇనిషియల్ క్లాసెస్ నేను మీకు చెప్పినప్పుడు 45 seconds or 1 minute మీరు ఆన్సర్ తీసుకురావాలి. సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ వేరాస్ 2 minutes 3 minutes పడుతుంది ఆన్సర్ తీసుకురావడానికి. అలాంటి క్వశ్చన్స్కి ఆ టైం మీరు ఎక్స్ట్రా స్పేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాంటి క్వశ్చన్స్కి మీరు ఎక్స్ట్రా స్పేర్ చేయాలి అంటే ఈ క్యాలెండర్స్ క్వశ్చన్స్ అన్ని మీరు ఏం చేయాలంటే 30 secondsలో 15 secondsలో క్లోజ్ చేసినట్లయితే మనకు కొంచెం టైం సేవ్ అవుతుంది. ఆ టైం సేవ్ అయిన టైంని మనం వేరే టఫ్ అయిన టాపిక్స్కి క్వశ్చన్స్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. Now, so this particular procedure and the month codes and the day codes and the century codes, all you have to keep this in your mind. Now, this is just for your understanding. Mar examination lo ee particular aptitude question ni
ఈ 30 seconds తీసుకురావాలి అంటే ఈ కోర్స్ అని మీరు గుర్తుపెట్టుకొని జస్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ మాత్రం మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఐ విల్ వన్స్ అగైన్ కమ్ టు ద క్వశ్చన్. ద క్వశ్చన్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ what was the day on 15 August 1947. What was the day on 15 August 1947? So simple. Now I'm just going to write the procedure here. Procedure manku already telusu. I'm just going to substitute the values. First thing I said given date. Fantastic. Given date is 15. And then plus month code. So August, so I told you it is 033614625 We know August is the 8th month. So 1 2 3 4 5 6 7 8. So the code for August is nothing but 2. Avuna? So it is 02 or 2, however the way you want. Plus century code. So it is so simple. I told you it is 1900 to 1999. The code is 0. Am I right? So go with 0. Code is 0. Plus now 1947 అన్నాను కదా. సో ఫర్ లాస్ట్ 2 digits ఏమవుతుంది 47 ప్లస్ అండ్ దెన్ వాట్ నెంబర్ ఆఫ్ 4 multiples in 47. 4 multiples in 47 మీరు ఏం చేస్తారు, జస్ట్ డివైడ్ 47 using 4. సో ఇట్ ఈస్ obviously 11s. Am I right? So it is 11 and so it is 44 and then 3. So how many? 11 4 multiples. 11 4 multiples by 7. 11 4 multiples by 7. Now just add everything. 15 plus 2 it is 17 and 17 plus 47 64. 64 plus 11 which is 75. So 75 by 7. And so this is the final answer what you have got. And guys please don't cancel here. దీన్ని క్యాన్సల్ చేయొద్దండి. ఓకే, క్యాన్సలేషన్ అంటే 7 1s are 7. ఇది మీరు క్యాన్సల్ చేసినట్లయితే 7 1 7 7.7. ప్లీజ్ డోంట్ డూ క్యాన్సల్ హియర్. డూ ద డివిజన్ అండ్ జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద రిమైండర్. సో డివిజన్ హియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సో 75ని మీరు 7తో డివైడ్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ 7 10s 70 and what is the remainder? 5. So remainder is 5. I just need the remainder here which is 5. So in the brackets just write down it's a remainder. So this symbol indicates, it says that we haven't done any kind of cancellation here. See మనం ఏం చేసామంటే 75ని 7తో డివైడ్ చేసాం అండ్ రిమైండర్ రాసాం ఇక్కడ, అండ్ డివిజన్ చేసి రిమైండర్ రాసాము అని తెలియడానికి మీరు జస్ట్ ఆర్ అనే సింబల్ నోట్ చేసుకోవచ్చు. ప్లీజ్ డోంట్ డూ ఎనీ క్యాన్సలేషన్ హియర్. ఆల్రైట్, సో 5 అండ్ నౌ వీ నో దాట్ మండే. సో మనకు తెలిసింది ఏంటంటే మండే అంటే ఇట్ ఈస్ 1 ద డే కోడ్. ఐ రైట్? మండే అంటే 1, ట్యూస్డే అంటే 2, వెన్స్డే అంటే 3, Thursday అంటే 4 and 5 means Friday. That is what the code I have given. So answer is Friday. So ఈ particular number ని మీరు డే కోడ్ కి ఈక్వేట్ చేస్తే you'll get the Friday. As we discussed calendars మనం చెప్పినట్టు August 15th 1947 or 15th August 1947 it was Friday అని చెప్పాను. So this is how you need to find out. And remember, whatever the procedure I have given to you, you have to store everything in your mind. Please don't write anything on the paper or something. Please don't waste your time. So just because we need to get the answer here as soon as possible. So it is easy for us to get the answer within this particular lesson. మీ examination లో మీ calculation just ఈ 2 lines మాత్రమే ఉండాలి. So this just like ఈ పర్టికులర్ పార్ట్లో మీరు ఏం చేశారు, వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు అండ్ హియర్ ఒక డివిజన్ చేసి రిమైండర్ తీసుకొచ్చారు. ఆ రిమైండర్ని డే కోడ్కి మీరు ఈక్వేట్ చేశారు. దాట్స్ ఇట్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో దిస్ ఇస్ 15th August 1947. ఇది ఒక బేసిక్ క్వశ్చన్. బట్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్? దాట్స్ ద కండిషన్. Alright, now I'll tell you a procedure which you need to follow once again. So leap year లేదు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. లీప్ ఇయర్ వస్తే ఏం చేయాలి ఇలాంటి మెథడ్లో? ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్, జస్ట్ అ స్మాల్ లాజిక్ విచ్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. Okay, so let me talk about leap year. What does mean by leap year? So leap year is so simple. So initially we had, మీకు just like 30 to 40 seconds description in leap year గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. Alright, don't worry, you're not going to get the questions on the leap year. leap year అంటే ఏంటి, ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది, అలా మీకు ఏం questions రావు. But it's your responsibility to understand how to, how leap year works and how leap year got into existence. Alright, so simple. Let's talk about leap year. Brief description చూద్దాం. So leap year అంటే ఏంటి చూసారైతే, initially so an year it consists of 365 days. మీరు స్టార్టింగ్లో మీరు చూసినట్లయితే 365 రోజులు అనేది మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం ఒక ఇయర్కి. బట్ వేరాస్ ఆ 365 days 1 yearకి అనేది మీరు ఎలా అనేది చూశారు అంటే జస్ట్ లైక్ సూర్యుని చుట్టూ. సో సన్ యొక్క earth revolves, revolution, am I right? So earth revolution, one revolution ante okasari, for example let's talk about a sun and this is earth and it takes
365 days to revolve around the sun out చేశారు. And later on they came to know that it is not exactly 365 days, it takes 365.25 days అనేది వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు. సో ఇనిషియల్గా మనం ఏం చేస్తున్నాం, 365 డేస్ అని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. అంటే ఈ ఎర్త్కి మన భూమికి సూర్యుని చుట్టూ తిరగడానికి 365 డేస్ అవుతుంది. అదే మనం 1 yearగా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. బట్ లేటర్ ఆన్ దే ఫౌండ్ అవుట్ ఇట్స్ నాట్ 365 డేస్, ఇట్ యాక్చువల్లీ 365.25 డేస్. బట్ ఎప్పుడైతే వీళ్ళకి ఇది 365.25 డేస్ అని తెలిసిందో, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు మెన్షన్ 365.25. సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే 365 ఫస్ట్ ఇయర్లో ఈ 0.25ని కట్ చేసి, అండ్ దెన్ సెకండ్ ఇయర్లో కూడా 0.25ని కట్ చేసి, అండ్ దెన్ థర్డ్ ఇయర్లో 0.25ని కట్ చేసి, సో ఫోర్త్ ఇయర్ ఏముంటుంది 365.25. సో ఈ 365 ఫోర్త్ ఇయర్ 365.25కి ఈ 3.25ని యాడ్ చేశారు, అంటే 0.75, విచ్ హ్యాస్ బికమ్ 366 days. సో ఎవ్రీ ఇయర్ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో, సెకండ్ ఇయర్లో, థర్డ్ ఇయర్లో ఉన్న 0.25 అన్ని కట్ చేసి ఫోర్త్ ఇయర్లో యాడ్ చేస్తే అది 360 days వచ్చింది. సో this acts as a leap year. Alright, if I ask you what does mean by leap year, we always come up with 3 points. First point, it has an extra day. Am I right? So normal year consists of 365 days, but it consists of 366 days.